Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. നമസ്കാരം, ശ്രീത്താണ്. ശ്രാവൺ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്കിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ, വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വലിയ മോസ്കുമാണ് എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ദ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വീക്ക് ഡേയ്സിലും, അതായത് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വീക്ക് ഡേയ്സിലും നമുക്കിത് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ, അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും വളരെ വലിയൊരു മോസ്കാണ്. ഏകദേശം 4,80,000 ചതുരശ്ര അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ റൂമുണ്ട്. ഏകദേശം 10,000-ഓളം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു റൂം. അതിനുശേഷം ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹാളുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സന്ദർശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്നാണോ സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഗൈഡിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് വളരെ വലിയൊരു സഹായകമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ മോസ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയും എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ മോസ്കിനകത്തേക്ക് പോകാം, ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിനകത്തേക്ക് പോകാം. ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കുവൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിനകത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ ഒരു കവാടത്തിൽ അനേകം കവാടങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കവാടത്തിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തേക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാതിലുകളാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഖുറാൻ സൂക്തങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രധാന പ്രാർത്ഥനാ റൂമിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പ്രധാന പ്രാർത്ഥനാ റൂം, ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനാ റൂം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ റൂഫിലെ വർക്കൊക്കെ, ആ ഒരു ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരേ സമയം 10,000 പേർക്ക് നിസ്കരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ റൂമാണിത്. പുരുഷന്മാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ റൂമാണ്. സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് വേറെ ഒരേ സമയം 1000 പേർക്ക് നിസ്കരിക്കാവുന്ന വേറൊരു റൂമുമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലുതും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ 8ാമത്തെ ഏറ്റവും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്കാണിത്, ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്. ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഇതിനുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അനേകം വാതിലുകൾ ഇതിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു മോസ്കിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഏകദേശം 144ഓളം ജനലുകൾ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇതിന് ഈ ഒരു മോസ്കിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരും. നമുക്ക് കാണാം മേളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജനലുകളുണ്ട്.
144ഓളം ജനലുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് 4,80,000 ചതുരശ്ര അടി സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ 8ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോസ്കാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൻ്റെ സൈഡുകളിലായിട്ടെല്ലാം ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാരായണത്തിനായിട്ട്. ഇത്ര വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഹാളാണിതെന്ന് നോക്കി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 10,000 പേർക്കാണ് ഒരേ സമയം ഇത് നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 10,000 പേർക്ക് ഒരേ സമയം നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേളിലെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കി എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി. അത് ആർട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തോടു കൂടി അത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടൊരു കാര്യം തോന്നി, പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് തോന്നി. ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ, ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ എത്ര സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 2-3 ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഒരു മോസ്കിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ചരിത്രവും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഗൈഡിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ആൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സിന് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇവരുടെ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാനും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവർ ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്ഫുള്ളാണ് ഇവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസിനോട്. എന്തായാലും ഞാനിപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗൈഡ് ഞാനിപ്പോൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു, ഉടനെ തന്നെ അവർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അവർ വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ മോസ്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. It's the 8th in the world. It was built in 1971. The Prince of the Kuwait at the time, he was passing by the old shops. The Mubarakiyah, it's right here. You have to go. He was actually passing by during a Friday prayer. A Friday prayer is like the Sunday church. It's a prayer at noontime. And when the prince was passing by the old Grand Mosque at the time, the people were praying outside. And when the prince of the country saw that kind of view, that gave him the idea to build this huge mosque for the people. So with his own money, he paid 14 million KD for this mosque to be built. The construction work started the following year, which is 1979, and it finished 7 years after. 7 years. In 1986. So the mosque today is 36 years old. Basically, everything here is handmade, hand-carved. They basically brought the best architects and the best materials. As you can see, we basically use the same materials, it's just a different design. For example, if you look behind you, this wall, the lower part of the wall is actually made from Moroccan mosaics. Those first are cut by hand, and then they color them, and then they would place each piece by hand. They're not perfect, they're almost identical. The upper part of this wall is basically made of a cast or Moroccan gypsum. With this one, they lay the material, they carve the design, but if you make a small mistake, you have to take the whole thing out and repeat the whole design again. Right? The marble we have used here is Italian. As you can see, the walls are made of Italian marble and natural rocks. The wood that we used here is actually Indian teakwood. The reason we have used this material because it actually can stand the wear of time, and the doors here are very thick. Also, the material can actually prevent the heat from coming inside this room.
The doors are carved with verses from the Quran and supplications. The colors of the mosque are inspired by Kuwait's environment. Kuwait is a desert by the sea, so you're going to see the sea represented in the blue, and the sand is actually represented in the beige and the gold. So this room that we're walking in right now is actually called the main hall. We don't use this on a daily basis. We keep it for special occasions and our Friday prayer. We also use it on the last 10 days in Ramadan for the extra night prayers. This room can take up to 10,000 people. So on a daily basis, we would actually perform the prayer behind those doors. So behind those doors is actually the men's daily prayer hall. It can accommodate up to 500 people. So that's actually a spacious room for the 5 daily prayers. The top part is actually dedicated for the ladies, and it can take up to 1,000 people, right? So in every mosque, you're going to see 2 main features from the outside. You're going to see a minaret and you're going to see a dome. So can you guys guess the function of the minaret? Or the tower on the outside. So in the old days, a person with a loud, nice voice would go up the tower and they would call for the prayer. So before every prayer, we have 2 calls for the prayer. The first one is to announce the time of the prayer, and the second one is basically to basically tell the people that now we're gonna start the prayer. So the people would be ready and they would line up like so to perform the prayer, right? Today, of course, the call for the prayer is done behind this specific door, which is the one in the middle. And we have microphones everywhere. For this specific dome, you're gonna see that this dome is supported on those huge pillars. Usually when you have a big dome, you're gonna need a lot of support, but the main architect, he wanted this room to be as spacious as possible, so he made the pillars huge and minimized the number of the pillars. Those pillars are decorated with Italian marble, Moroccan mosaics, and the chandeliers on them are German. The crystals on them are quite rare, and they're called flaky crystals. Yes, we have a lot of German things here in this mosque, and actually it's very good quality. That's why we have Good to hear. So you're gonna see that around this dome, well, first of all, in 2012 we actually did some renovation work on the mosque as a whole. We closed the mosque for 1.5 years to do some changes, and we have changed the ceiling and the carpet. So if you look at the design of the ceiling, this is actually the new design. The older one you're gonna see in the daily prayer halls. It's a much muter one, and it was flat. It was beige. This one was done by a French architect, and the design actually matches the carpet. Oh yeah. The chandeliers that we have around the dome, those huge ones, are Italian, made specially for the mosque. They're gold plated, and each weighs 1 ton. So that's about the size of a small car. Right. That's crazy. So for this dome, can you guys guess the function of the dome? No idea. Acoustics. So in every mosque, remember, we have 2 main features: the tower on the outside, or the minaret, and the dome. The dome actually had a very important role in the old days. It's used for acoustics. So in every mosque, you're gonna see certain features
that you're gonna see in every mosque: the dome, the niche, and the tower. The niche reflects the sound of the leader of the prayer, because when people come to pray in a mosque, they come to pray behind the leader of the prayer. He would be in the front and the people would line up behind. Their voice would hit the wall and reflect to the dome. So that's the main function of the dome. If you follow me to the niche, this carpet is actually Egyptian. The old one was Saudi and it was a light blue. So today, the leader of the prayer would stand on this mat, and as you can see, we have microphones adjusted to their height, because when we pray, we stand, bend, bow, repeat. And of course, each prayer, the timing or the duration of the prayer depends on the steps taken during the prayer. When we're using this room, we would basically take out this mat and we would place it in the front to take advantage of those 4 lines. In the old days, they actually used the niche as their microphone, and we're gonna test this out. So the leader of the prayer in the old days would stand here and they would perform the prayer. So this would act as a microphone for them. The leader's voice would hit the wall and it would reflect to the dome, and that's how everybody followed up with the prayer. The pulpit that we see here is actually used for the Friday prayer. So again, remember when I told you that Friday is our special day. So the Friday prayer is different than a regular prayer. We start the prayer with a lecture, and then we continue with a short prayer, and that's our Fridays. And as you can see, the walls are carved with verses from the Quran or supplications. As you can see, guys, we're working all year round to make the mosque a safer place for people. So we actually close this area, fix the ceiling, and when it's safe, we would open the place for the people. And also, we actually do some renovation every once in a while. So, ladies and gentlemen, are you ready to enter a very special room? Of course. Alright guys, so as you can see, this is a special room and it's called the Royal Room. This is the Emir's room. This room was mainly built for the Prince of Kuwait. So the Prince of Kuwait visits the mosque twice a year during the Eid. So we have Eid is our main religious celebration, and it takes place twice a year. We start the day with a prayer at sunrise. The Prince of Kuwait would come through this door, which is the VIP entrance. He would sit on this chair and he would basically go and pray with the people inside the mosque. Again, because this is a very important destination in Kuwait, so we have a lot of VIPs, and of course they have to be treated the same way we treat the Emir. They would come through this door to the inside of this room and then to the inside of the mosque.
This room, the inspiration of this room is different than the rest of the mosque. The inspiration of this room is Alhambra Palace, Al-Hamra, which is a palace in Spain. And as you can see, the colors of this room are different. It's more colorful than the inside. We have the green, we have the pink, we have the blue. The chandeliers we have used here are made specially for the mosque. They're German, they're gold plated, and we have used them in the daily prayer halls. In the middle of this room, we have a copy of the very first Quran. This is a special copy gifted to Kuwait. And we have those writing tools, the bamboo sticks, the ink container. Right, guys? So today we have a VIP tour. As you can see, guys, so we have those, our walls are carved with, again, it's either a verse from the Quran or a supplication. So this font that we have used here is actually one of the oldest fonts. So we have in Arabic 6 main fonts, and this is one of the oldest one. How would you tell that a font is on the older side? If you look at the edges of the font, it's actually Feel like straight. it's straight, and it has those sharp edges because it was used to be written on harder materials, because you have to drag basically or to carve on rocks or wood. But for example, if you look at the font inside writing, the middle writing inside this niche, you're gonna see that the font is actually more flowy, and that would make it an older font because it was used to be written with brushes, basically. Okay, so quick question. Do you have any idea about Arabic alphabet or Arabic language? Okay, so you'll find out today, inshallah. Islamic arts is a mixture of arts, calligraphy, and also engineering of buildings. So what you will see here is the Arabic calligraphy. It's in different categories. The first category is called thuluth category. Thuluth because 1/3 of the line slopes a little bit. So this is the thuluth script, and this is the naskh script. Naskh means copying. So they use this type of script to copy the Quran back in the old days. And this is the closest to our writing nowadays. This is like you have to learn it, but this is the closest. Here you will see the calligrapher signature and the Arabic Islamic date. So this is 1434, which is 10 years ago. So this was done 10 years ago. What you will see here is the decoration around the script. This is done by an artist, and sometimes it's done by the calligrapher himself. Yeah, so this is a verse from the Quran. You will see here is verses from the Quran, maybe whole chapters of the Quran, sayings of the Prophet, and supplications. Feel free to take pictures or ask any questions. So the thuluth script, it's cursive, it's elegant, and calligraphers get into competitions to compete with each other. They study it for years and years to get the license. This is something that an artist did. It's like a circular design. It begins here, and then I can't read it, even if I'm Arab. you can read it from here. It's very compact, and it's very well designed and shaped. So here the focus is on 2 letters, Noon, which is like the letter N in English,
wa, which is like the letter wow. Oh, sorry, W. So noon wa al-qalami wa ma yasturun. This is from the pencil chapter, or al-qalam chapter. So you've seen this in the masjid? Yeah, so this was designed in 1983 in Turkey, and it was gifted to the Grand Mosque when it opened in 1987. It says here, فَوَلِّ وَجْهَكَ, the verse, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, which means give your face, or direct your face towards Mecca when you pray. So we go to China. This is Arabic calligraphy in Chinese style. This is not Chinese, this is Arabic. They use rice paper, they use brushes to write it because it's very fast written. Haji Nuruddin is the one who invented it in 1994, so this is considered a modern type of Arabic calligraphy. So it starts from here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. The throne verse begins. This is Bismillah, in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, and then the throne verse begins. And as you can see, the Chinese calligrapher, he would write the signature in Chinese and also sometimes in Arabic. Yeah. This piece it has two words, Shaw, which means long live life, and Muhammad. Muhammad is the name of our prophet. So they mixed the two words together, and then they wrote very small sentences of La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So we go from China to Iran. This is the Nas Ta'liq script. Nas Ta'liq, it's a compound word of two words. Naskh means copying. They use the same script to copy the Quran. Ta'liq means commentary. They use the same script to comment on the book. This is a very ruled type of script. So the Iranian calligraphers wanted something more free. So they invented the Shakasta script. This is more of a freestyle to write in Arabic. Nowadays, they use this type of script to write in Urdu. Pakistan, they use it. Iran, Persian, and also Afghanistan. So here you will see a whole chapter of the Quran written in a very small space. So from Iran, we go to Iraq. This is the Kufic script. Kufic script is the beginning of the Arabic calligraphy. So the beginning of Arabic writing is called Kufic script. But this one is called Fatimid Kufic script. It's from Egypt era. It's a compound of combined of geometric and floral. So it's more solid, it's more dry, and they use geometric tools to create it. This is the Naysapuri Kufic script. Naysapuri refers to the small town in Iran called Naysapur. They made it more beautiful by adding a leaf tree at the end of the line. As you can see, the red word is Allah. So Allah is always in the center or above. It's never below. So they never write it below the sentence. So this one is also the Fatimid Kufic script. It can take different shapes, like this is the masjid or mosque, and this is in the shape of a boat. This is al-Qayrawani Kufic script. Qayrawani refers to a very old town in Spain. It's also very dry and it's also very angular. So they use also geometric tools to create it. So from Iraq, we go to Turkey. This is the Diwani script. Diwani refers to the place where the sultan or the ruler used to sit and ask a person to write a formal letter. So the shape they would write the formal letter is in the shape of a boat. Between the alphabets, they would insert sound vowels
and dots, so that when they send the formal letter, no one would damage it. Right now they use it for artistic use. So this one, he wrote the main verse of the Quran in the color black, and he repeated it so that he emphasizes the meaning of the verse, which says, Allah's words are infinite, they never end. And this is done by our calligrapher here in the department. His name is Jasir Shimri. It says, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. So it means that this book is from Sulaiman, and it is and it says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So lastly, we go to Morocco. So they took the Kufic script, they made it more beautiful, they added colors to it. Between the verses, you will see colored dots. They also changed the alphabet, grammar of the Arabic alphabet. So here it's supposed to have 2 dots, but they wrote only 1 dot, and it's actually grammatically correct. We can read it. This is only to use it for artistic use, so they don't write it in their daily writings. Here we have, to emphasize also the meaning of the verse, it says كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, which means a good word is like a good tree. The roots are solid in the ground, but the branches go up in the sky. So we end with the opening chapter of the Quran. This is the first chapter you will see in the Quran. We have to memorize this from 6 years old so that we can read it 17 times a day, when we pray 5 times a day. So it says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All thanks is due to Allah, the Lord of the 2 worlds. Ar-Rahman ar-Rahim, the most merciful, the most compassionate. Malik Yawm ad-Din, the owner of the judgment day. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een, to whom we seek help and to whom we seek refuge. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide us to the right path. Sirat al-ladhina an'amta عليهم, the path of the good believers. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, not those whom you are angry with, nor those who are astray. So those are the tools that were used. This is the unsharpened pen, the bamboo stick. They sharpen it to create these types of pen. They use the silk thread inserted inside the inkwell, so they would take the right amount of ink. This is for the ornamentations or decorations. The brush used for the geometric and the floral. This is for the Chinese calligraphy. The brushes are made of horsehair. This is the natural paper. It goes through different process, like heating process, mixing it with other stuff to create al-muqahhar paper. So all of the pieces here, they use the same paper except for the Chinese ones. This is for the Moroccan script. And here we have the learn and color for kids. We give this for kids. This is for the Qayrawani Kufic. And that one also is for Naskh script, which is what we use for daily writing. Yeah, that's it. You know the Kaaba in Mecca? Yeah. So this is what covers it, okay, from through the history. Okay. So from old ages to until today. Can you just show the front? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലിറങ്ങി നമ്മൾ പുറകിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോസ്കാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണുക. പ്രവേശനം തീർത്തും സൗജന്യമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളൊരു ഗൈഡിനെയും കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തില്ല, അപ്പം അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിലും അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിനകത്തൊന്നും വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അവർ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സഹകരണമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുവൈറ്റിലെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനും, ഒരു നമ്മുടെ മലയാളത്തിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനും ലഭിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർ നൽകാത്ത ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ആ വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.